Hapo mbeleni wakati tulikuwa tuyasoma, mimi nilikuwa najua mimi ndio wategemewa kila kitu. Sababu ya mama nilikuwa hata sihesabu kama anaweza saidia, hata akisaidia singefeel. Nilikuwa najua maisha ni kujitetea ama ndoa ni kujitetea. Na kule kujitetea nilikuwa najitetea na mdomo. Unapata ya kwamba mpaka niinue sauti na naongea bila respect. Na hakuna transparency katika pesa zetu ama mipangilio yetu. Pinaima nange ningurwa na kuimane nyoka pinaimayu. Tunakita kuwaliu kunebanza na baina nguku baina jau. Onde atia nyambeza sionde. Baina igendwa na kimwe na baina ikukwati ni hapa wanabanini. Nilikuwa ni mimi kichwa kuna kuambiwa. Hata nikiambiwa nisaidie kitu hakuna. It was just nikiamka tu nikwenda. The World Health Organization estimates that 1 in 3 women has experienced violence, most often by an intimate partner. UNODC and UN Women report that in 2023, about 51,110 women and girls were killed by intimate partners or family members. In Kenya, the data is alarming. According to the Kenya Technical Working Group on GBV, including Femicide Report 2025, there was a 10% rise in reported femicide cases from 2022 to 2024, with National Police Service data indicating 1,639 cases, with women aged 30 to 44 years being the most affected, while the perpetrators are usually intimate partners or known individuals. But the harm does not stop with the survivor. Children often absorb the longest impact, i.e. fear at home, disrupted learning, and trauma that shapes adulthood. That is why the Becoming One pilot program was implemented. Initiated by World Vision Kenya in partnership with Innovations for Poverty Action, IPA, this is a transformative initiative designed to strengthen marital relationships and curb intimate partner violence in Machakos and Makueni counties. Becoming One basically is a model and faith and development that we are doing in Machakos County and Makueni counties, where we are piloting issues to handle intimate partner violence in these areas. Was really focused on through a learning model that basically covers topics that we've realized are affecting marriages in Kenya. That is respect, communication, finance, and sexual intimacy. Making money. The program is crucial in addressing various social challenges, primarily focused on creating safe homes for children and fostering environments where they can thrive. Implemented through the local area program, the Becoming One program sought to rewrite the script of marriage by utilizing a unique approach, which is combining biblical principles with practical skills in communication and conflict resolution. The intention of God about marriage and about when the questions were asked on where couples normally report their marital problems, most of them actually reported that they report to faith leaders. That is why it was important to gear towards using the faith leaders to just leverage on what they were already doing. We scanned around our programs to establish the place where we had the best form of partnership with faith leaders. Mwala and Kalawa being two of our long programs in the community, we had established an extensive relationship with faith leaders for a period of over 15 years. And therefore that became a soft spot to run this pilot program. After training them, we give them the material and they use the material to train the couples. Where is David's aunt moving towards? They took us to a seminar in Machakos and they introduced the program to us. We thank God because now after absorbing the content and going forth and delivering the content, it pointed out some errors in the couples, even after staying for more than 30 years. My personal
lessons to also help in the facilitation, because you'd find like I would now be explaining to them from my real experience, from my real struggles. I'd be like, look here, yes, I've also been there, but now we have to reach to a place of mutual agreement, trusting each other, because now we are married, and it's about becoming one, looking for a way forward. Yale masomo ambayo tumepata katika becoming one, kwanza ni communication. Jinsi unafaa kujieleza, kuwasiliana na mwenzako ama bwanako. Tukakuja tena kuna topic nyingine tumefundishwa ya finance. Akipata pesa tunaleta pamoja, tunaulizana ya kwamba yes, tuko na hii kiwango ya pesa, ni njia gani tutaenda nayo, ni mradi gani tutafanya na hizi pesa tuko nazo. Ile ingine ilikuwa ya sexual intimacy. Tukaambiwa ya kwamba hii ni kitu ambao unafaa kujipangia. Yaani kabla hujaingia mahali pale uwe prepared. Kindu chambe respect. Ninonete ba kwa kwetethetie. Kethi ya yude tunenga ndai ya. Unaziogea zaidi ona itata tunenga kindu nisio tunenga no tusio na twiba mwe. Kitambo alikuwa mlevi. Alikuwa anapiga shisha. Ameacha kenye alikuwa anafanya. Sasa anakuja nyumbani mapema. Tulikuwa karibu tukosane. Mimi niende kwetu na yeye ambaki. Watu tulisoma hivyo. Tulisoma mimi nikaanza kuona sasa ameanza kumbadilika. Sasa tukajifunza venye tutakuwa tukilea watoto, venye watasoma na maisha iendelee. Si hata saa hizi yeye anajua hata kutandika kitanda si kwa mama peke yake. Saa zingine anaweza chelewa na watoto pia. Atawaosha tu juu ni watoto wake na ni familia yake. Na si ile kuforce. Ni juu tumesoma. As the couples implemented the program's teachings, the impact began to be felt. This is because as their hearts softened, their households strengthened. Couples began to do joint financial planning, leading to greater economic resilience. By the couples addressing each other with respect, the walls of hostility began to crumble, hence reducing conflict and creating a safe haven for children to thrive. Habari ya finance nimeona tofauti sana. Unaona hii event tulianza juzi, tumeanza baada ya kusoma. Kwa hivyo hiyo tunaweza kuanza kusema tumeanza kujitumia na tunaendelea. Tutasonga sababu tumejua hii kitu ni yetu. Kusema kweli sisi tumechange. Watoto wamemaliza shule. Hata yeye mwenyewe sasa siku hizi anaenda dadi. Na mimi namuita mama. Hata vidonda zile nilikuwa nazo, nilikuwa nimewekwa, zikaanza kupona kusema kweli. Becoming One pilot program has directly reached 2,360 children, 86 faith leaders, and 936 couples. Having done the pilot phase and having seen the impact of this program in only 2 of our area programs, the next stage is to think about scaling this program to the rest of the nation and to bring the same impact to communities and families for the sake of the children we are reaching across the nation. Tuna miradi nyingi lakini hii imekuwa ya msaada sana. Maana umeleta uponyaji kwa jamii. Jamii ikipona, familia yote inakuwa sawa. Hata without World Vision, mimi nimeamua ikuwe part of my discipleship package kwa kanisa. By strengthening marriages and preventing violence, the Becoming One program is a vital step towards building safe, thriving homes for children. With continued support and collaboration, we can ensure that families experience love, respect, and peace, laying the foundation for a prosperous future for all.